Hi, good morning. This is the continuation of the corollary concept. The first corollary is every compact T2 space is T3. T2 space means a Hausdorff space. T3 space is a regular space which is T1. We know that every T2 space is T1. So in order to prove that a compact T2 space is T3, it is sufficient to show that the compact T2 space is regular. So you start with let X be a compact T2 space. To prove that capital X is regular. Another regularity definition. Let X belongs to capital X and C be a closed set in capital X not containing X. See, C is a closed set in a compact space capital X. And we know that compactness is weakly hereditary. Since compactness is weakly hereditary, C is compact. So, in the T2 space capital X, X is a point in capital X and C is a compact set not containing X. So, by our theorem, this compact set C and this X can be separated by means of disjoint open sets. Therefore, by a result, there exist open sets U and V such that X belongs to U and C is contained in V and U intersection V is equal to empty. And this is what is required. Therefore, capital X is regular. And this is the proof. Is it clear? So now, another concept is a Lindeloff space. So this is somewhat similar to a compact space. So what is the definition of a compact space? A space capital X is said to be compact if every open cover has a finite subcover. That is compact space. And a Lindeloff space, if every open cover has a countable subcover. If every open cover for a space has a countable subcover, the space is said to be a Lindeloff space. And the next theorem says that every regular Lindeloff space is normal. So this is the main theorem. So let capital X be a regular Lindeloff space. Regular ആയതുകൊണ്ട് ഒരു പോയിന്റും ആ പോയിന്റിനെ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യാത്ത ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സെറ്റും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ രണ്ടിനെയും ഡിസ്ജോയിന്റ് ഓപ്പൺ സെറ്റ്സ് കൊണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം. ലിൻഡലോഫ് സ്പേസ് ആയതുകൊണ്ട് ഏത് ഓപ്പൺ കവർ കിട്ടിയാലും അതിനൊരു കൗണ്ടബിൾ സബ് കവർ കാണും. ഈ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്കറിയാവുന്നത്. ആൻഡ് ടു ഷോ ദാറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് ഈസ് നോർമൽ. ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് നോർമൽ ആണെന്ന് എങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്യും? അതിന് ക്യാപിറ്റൽ എക്സിലെ ഏത് രണ്ട് ഡിസ്ജോയിന്റ് ക്ലോസ്ഡ് സെറ്റ് തന്നാലും അതിനെ ഡിസ്ജോയിന്റ് ഓപ്പൺ സെറ്റ്സ് കൊണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പറയണം. So for that we start with two disjoint closed sets in capital X. Let C and D be two disjoint closed sets in capital X. Therefore, C intersection D equal to empty. Therefore, C is contained in X minus D.
C and D be two disjoint closed sets in capital X. So C intersection D is empty. So C is contained in X minus D. Now let X belongs to C. Therefore, X belongs to X minus D. Since D is closed, X minus D is open. Therefore, X minus D is an open set containing X. Equivalent condition of regularity. Therefore, by an equivalent condition of regularity, there exists an open set UX. There exists UX open such that X belongs to UX, which is contained in UX closure, which is contained in X minus D. So for each X belongs to C, we get UX open such that X belongs to UX and UX closure is contained in X minus D. Similarly, for each Y belongs to D, there exists Vy open such that Y belongs to, the argument to follow that Y belongs to Vy, which is contained in Vy closure, which is contained in X minus C. Now, consider this family, collection of all Ux, X belongs to C, and collection of all Vy, Y belongs to D. Now, capital X is Lindeloff. Capital X is Lindeloff. And C and D are closed subsets of a Lindeloff space. And you have studied that being Lindeloff is a weakly hereditary property. Therefore, C and D are themselves Lindeloff. And this family of Ux, X belongs to C, is an open cover for C. And this is an open cover for D. And C and D are Lindeloff. Therefore, these two open covers have countable subcovers. So let UN n equal to 1, 2, 3, etc. be a countable open cover for C, and V1, V2, V3, etc. be a countable open cover for D, or Vn n equal to 1, 2, 3, etc. So far, so good. So we start with a regular Lindeloff space. We want to show that capital X is normal. Normality definition you take two disjoint closed sets C and D, such that therefore C intersection D is equal to empty, or C is contained in X minus D, and vice versa. D is contained in X minus C. Now for each X belongs to C, C is contained in X minus D. So X belongs to X minus D, which is open. So by an equivalent condition of regularity, there exists to Ux open such that X belongs to Ux, which is contained in Ux closure, which is contained in X minus D. So for each Y belongs to, similarly for each Y belongs to D, there exists to Vy open. This argument follow we get a Vy open such that Y belongs to Vy, which is contained in Vy closure, which is contained in X minus C. Now this family Ux, capital C X X contained in the open set Ux is there. X belongs to Ux. Capital C X contained in the open set Ux. Open set that will definitely cover C. Similarly, this family Vy, Y belongs to D, will cover D. Now, C and D are closed subsets of the Lindeloff space capital X.
and being Lindeloff is a weakly hereditary property. Therefore, C and D are themselves Lindeloff. Therefore, these two open covers for the Lindeloff spaces C and D have countable subcover. So let UN n equal to 1, 2, 3, etc. and V1, V2, etc. Vn or family Vn, V1, V2, etc. Is a countable open cover for D. Now we set Gn equal to, for each n, we define Gn is equal to Un minus union I from 1 to n Vi closure. And Hn is equal to Vn minus union I from 1 to n Ui closure. See, we set Gn and Hn like this. Now, what is Gn? Gn on the detailed at what is Gn? Gn is equal to Un. See, what is actually, if what is A minus B? What is the difference between two sets A and B? That is A intersection D illatada. So that if X is the universal set, A intersection X minus B. So Gn is equal to Un intersection X minus union I from 1 to n Vi closure. Okay, Gn എന്ന് പറഞ്ഞ UN ഉള്ളതും ഇതിനകത്തില്ലാത്തതുമാണ്. അതായത് ഇതിന്റെ കോംപ്ലിമെന്റിലുള്ളത്. So Gn is UN intersection X minus union I from 1 to n Vi closure. And this is equal to UN intersection. So by De Morgan's law, this is X minus union. Complement of the union is the intersection of the complements. So this is intersection I from 1 to n X minus Vi closure. Now this X minus Vi closure is open because Vi closure is a closed set. Closure of a set is closed. So X minus Vi closure is closed. Sorry, Vi closure is closed. Therefore, X minus Vi closure is open. Intersection of finite number of open sets is open. See, this is the intersection of n open sets. So this is open. Un is already open. Intersection of two open sets is open. Therefore, Gn is open for each n. This argument we use Hn. Similarly, Hn is open for each n. Okay. Now we set G is equal to union n equal to 1 to infinity Gn, and capital H is equal to union n equal to 1 to infinity Hn. Then G is the arbitrary union of open sets. We proved that each Gn is open. And this is the arbitrary union of open sets, so this is open. Similarly, H is open. Therefore, G and H are two open sets in capital X. G and H are two open sets in capital X. Now, to prove the rest, what we are going to prove next is, we are going to prove that this G and H are the required open sets separating C and D. So now we can show that C is contained in G and D is contained in H. So we will prove one and the other similarly holds. So let X belongs to C. See, we know that this is a countable open cover for C. Therefore, X belongs to UN for some n. And X does not belongs to VM closure for each m. X does not belongs to VM closure because our VM closure is contained in X minus C.
കണ്ടില്ലേ? VM ക്ലോഷറുകളിലൊന്നും VM ക്ലോഷറുകളെല്ലാം X minus Cക്ക് വെളിയിലാണ്. So this X cannot belongs to any VM closure. So X belongs to UN and X does not belongs to VM closure for each M. So X belongs to GN for some N. ഈ UN ഏത് UNിലാണോ X ഉള്ളത് ആ Nന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള GNൽ X ഉണ്ടാവും. ഇപ്പൊ X UNിലാണെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയല്ലോ, ഏതോ ഒരു UNിലാണെന്ന് കിട്ടിയില്ലേ, അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള GNൽ X ഉണ്ടാവും. Therefore X belongs to GN. അത്തരം GNകളുടെ യൂണിയൻ ആണ് G. Therefore X belongs to G. X C യിൽ നിന്ന് എടുത്തു, we proved that X belongs to G. Therefore C is contained in G. ഇതേ ആർഗ്യുമെന്റ് ഉപയോഗിച്ച് we can show that D is contained in H. And now to show that G intersection H is equal to empty. G and H are the two open sets such that C is contained in G and D is contained in H. And now we can show that G intersection H is equal to empty. Okay. Now, what is G intersection H? This is union N equal to 1 to infinity Gn intersection union M equal to 1 to infinity HM. Union N equal to 1 to infinity Gn intersection union M equal to 1 to infinity HM. Say for example, G1 union G2 intersection H1 union H2 union H3 formula. Union N equal to 1 to 2 intersection union M equal to 1 to 3 HM formula. Now this is G1 intersection H1 union G1 intersection H2 union G1 intersection H3 union G2 intersection H1 and so on. So this is union N equal to 1 to infinity union M equal to 1 to infinity Gn intersection HM. And we want to show that G intersection H is empty. In G intersection H empty അല്ലെങ്കിൽ ഈ യൂണിയനുകൾക്കകത്ത് എവിടെയോ ഒരു എലമെന്റ് ഉണ്ടെന്ന് അർത്ഥം. ഈ യൂണിയനുകൾക്കകത്ത് എവിടെയോ ഒരു എലമെന്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ഏതോ ഒരു എമ്മിനും എന്നിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് Gn intersection HMൽ ഒരു എലമെന്റ് ഉണ്ട്. Okay, we are going to show that that is impossible. So remember this, G intersection H is this. G intersection H empty ആണെന്നാണ് കാണിക്കേണ്ടത്. G intersection H empty അല്ലെങ്കിൽ എന്താ G intersection H എന്ന് ഒന്ന് വിശദമായിട്ട് നോക്കിയിട്ടേ അത് പറയാൻ പറ്റൂ. So G intersection H എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. ഇത് empty അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ഇത്തരം സെറ്റുകളിൽ എവിടെയോ ഒരിടത്ത് ഏതോ ഒരു എന്നിനും എമ്മിനും ചിലതൊക്കെ empty ആയേക്കാം, പക്ഷെ ഇവിടെ എവിടെയോ ഏതോ ഒരു സെറ്റിൽ ഒരു എലമെന്റ് ഉണ്ട്. Therefore there exists an N and M such that an element X belongs to Gn intersection HM. So to prove that G intersection H is equal to empty, assume the contrary, that X belongs to G intersection H. G intersection H എന്താണെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. Therefore there exist M and N such that X belongs to Gm intersection HN. See, without loss of generality, we assume M is less than or equal to N. M and N are two numbers such that M less than or equal to N. Okay. Now, X belongs to Gm means Gm is our UM minus union M equal to N equal to
1 to m. HN. Sorry. This is VM closure. See what is this. GN is equal to UN minus union I from 1 to n VI closure. Okay. So this is union n from PN closure. Confusion. So it is I from 1 to m VI closure. Therefore, X belongs to UM. Right. And M is less than or equal to N. Now, what is HN? HN is equal to VN minus union I from 1 to N UI closure. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ ഈ M less than or equal to N ആയതുകൊണ്ട് I equal to 1 to N ൽ എവിടെയോ ഇതിനിടയ്ക്ക് വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങേ അറ്റത്തെ സ്റ്റേജ് ആയ എന്ത് സ്റ്റേജിൽ ഈ UN ൽ അങ്ങേ അറ്റം പോയാൽ UN ൽ അല്ലെങ്കിൽ N താഴെയുള്ള M ൽ എവിടെയോ ഒരിടത്ത് വെച്ച് UM നകത്ത് X ഉണ്ട്. UM ൽ X ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം UM ക്ലോഷറിലും X ഉണ്ട്. Because UM closure is a superset of UM. പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ? അതായത് M is less than or equal to N. X GM ൽ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം GM ന്റെ ഡെഫിനേഷൻ അനുസരിച്ച് UM മൈനസ് ദിസിൽ അതുകൊണ്ട് X UM ൽ ഉണ്ട്. ഇനി HN ന്റെ ഡെഫിനേഷൻ HN എന്ന് പറയുന്നത് VN മൈനസ് യൂണിയൻ I from 1 to N UI ക്ലോഷർ ആണ്. അപ്പോ M less than or equal to N ആയതുകൊണ്ട് ഈ ലിസ്റ്റിൽ ഈ I from 1 to N ലുള്ള ഈ ലിസ്റ്റിൽ ഈ ഇത്തരം UI ക്ലോഷറുകളിൽ എവിടെയോ ഒരിടത്ത് UM ക്ലോഷർ വന്നു കഴിഞ്ഞു. X ആ UM ക്ലോഷറിൽ ഉണ്ട്. X ഇവിടെയുള്ള UM ക്ലോഷറിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ X ഈ യൂണിയൻ അകത്തുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ഈ ഡിഫറൻസിൽ Xന് വരാൻ പറ്റില്ല. Therefore, X cannot belongs to HN. There is a contradiction. X HN ലും ഉണ്ടല്ലോ. Because X belongs to GM intersection HN അല്ലേ. So X belongs to HN എന്നുള്ളതിന് contradiction ആവും. Therefore, this contradiction shows that this is wrong. Therefore, G intersection H is equal to MT. Therefore, capital X is normal. ഈ തിയറം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തിയറം ആണ്. ഇത് സാധാരണ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു തിയറവും കൂടെയാണ്. എവരി ഇറഗുലർ Lindeloff space is normal. അപ്പൊ ഈ വീഡിയോ നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൊണ്ട് കേൾക്കുക, എന്നിട്ട് ഇതിന്റെ നോട്ട് എഴുതുക. ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം പഠിക്കാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.